Hey, I'm Chef Jack Lee. Welcome to Acacia Kitchen. Why am I different? Because I cook from the heart. I want to share because I care. Mỗi tuần thì Jack Lee sẽ mang đến một câu chuyện đặc biệt về một ngôi sao Hollywood thông qua một món ăn mà Jack đã từng nấu cho họ. Vị đầu bếp tài năng này sẽ cùng thực hiện lại món ăn đó cùng với một nghệ sĩ Việt Nam và rất nhiều bất ngờ sẽ xảy ra. Hôm nay, món ăn và câu chuyện mà Jack mang đến chương trình món ăn của ngôi sao sẽ là gì? I love the colors and I love the presentation. I felt presentation is everything. And people often eat with the eyes first. Ở tập trước thì chúng ta đã cùng với Ninh Dương Lan Ngọc thưởng thức món ravioli và ức vịt kèm sốt atiso đỏ. Những thông tin thú vị về cách cắt và ướp thịt vịt chắc hẳn đã giúp những đầu bếp gia đình có thêm bí kíp nấu nướng thú vị cho bữa ăn ngon và bổ dưỡng hơn. Còn hôm nay thì Jack sẽ giới thiệu cho chúng ta món ăn gì và vị khách mời đặc biệt là ai, hãy cùng đón xem nha. Nhận xét về mình thì Bách tin là so với anh chị em bạn bè nghệ sĩ mà Bách biết á, thì Bách là người tỉnh táo hơn. Còn nếu so với những bạn bè khác làm những công việc không phải là làm về nghệ thuật, về cơ bản Bách là người lãng mạn hơn họ một tí. Ai thực sự hiểu Bách thì đều hiểu Bách là người ấm áp, người dễ chịu. Hoàng Bách được biết đến là một ca sĩ, đồng thời là một nhạc sĩ với nhiều sáng tác được đông đảo người yêu nhạc biết đến. Khởi điểm âm nhạc bắt đầu từ năm 2001 khi Hoàng Bách hoạt động cùng nhóm CNM với cách hát a cappella đặc trưng, tạo nên một phong cách mới cho nền nhạc Việt. Sau 8 năm hoạt động cùng CNM, Hoàng Bách quyết định rời nhóm theo đuổi sự nghiệp riêng. Năm 2006, Hoàng Bách kết hôn với người mẫu Đoàn Thanh Thảo và đã có một gia đình hạnh phúc cùng con trai và con gái. Hiện nay thì ngoài ca hát, anh còn tham gia diễn xuất ở rất nhiều bộ phim ăn khách. Cùng với gia đình của mình, Hoàng Bách xây dựng nên hình mẫu gia đình lý tưởng của sao Việt. Bách cũng có những cái sở thích relax bản thân bằng cách nấu ăn cho gia đình. Và đấy cũng là một cái cách mà Bách muốn các con mình nhìn thấy, nó hiểu hơn về cuộc sống là ai cũng có thể làm những cái công việc của người khác. I love Hoàng Bách. Hoàng Bách is a good singer. My God. First time I hear him, it's like love at first ear. I love him. Remind me so much of Rick Vanderkline. Rick Vanderkline là một ca sĩ, nhạc sĩ người Hà Lan, có một niềm đam mê lớn với âm nhạc, không đi theo xu hướng âm nhạc thị trường. Rick yêu thích và thường sáng tác, trình diễn những ca khúc trong những buổi tiệc sang trọng với không khí ấm áp và vui vẻ. Tại Mỹ, cùng với vợ của mình là Kimberly Moore, Rick đã rất tích cực trong các công tác xã hội làm từ thiện giúp đỡ trẻ em khó khăn. Rick is a dear friend of mine, also the husband of my closest friend, Kimberly Moore. I love to do events with him. He writes his own song and he sings it. He plays perfect piano, you know, he's a pianist. So I always look forward because when I cook, I get to hear him. Like, I had such a good time. So, you know, when I hear Hoàng Bách, it reminds me so much of Rick. And Rick do a lot of good things too in the US. He actually helped his wife give back to the community, do a lot of charity to help the kids, the unfortunate kids of US, right? Okay, so two guys today gonna make balls. We're gonna make meatball. This is my secret in making meatball. We have beef, ground pork, same proportion in. Here we have some caramelized onion. I caramelize it because when onions a little cooked, it's more sweet. So you want to add sweetness to it. A little garlic and bacon, very important. Bacon will add flavor and fat to it, and breadcrumbs. It will create a panade. Cream, about 3 tablespoons. 1 egg, gia vị, a little canola, salt and pepper. You don't have to put too much salt because the bacon already have that saltiness. So mix them all up. So the egg's gonna keep the moisture in with the cream. If you feel it's too wet, you add a little more breadcrumbs. The trick to the Western meatball is you wanna keep it moist, so it's juicy inside. We're gonna use the same technique. The searing part, I learned this from the States, from a meatball master. He didn't put bacon, I did, because it's gonna add so much flavor to it.
In the Middle East, they use lamb. Lamb actually is good too, but lamb is costly, it's expensive. So we find another alternative using pork. The pork will help because of the fat. Because if you only use beef, it's gonna be too dry. It's gonna crumble. So when you add pork, it's gonna stabilize the ball. You don't wanna get too dry, because when the cooking process is gonna dry out, you're gonna lose that moisture. So a little bit moisture in there right now, like this is perfect. You notice it's very soft. It's not like the Asian one. Asian is very hard, right? It's very compressed. Meatball in Vietnam, bò viên, right? Phở bò viên, cá viên, you know, it's all compressed, very tight into, you know, very bouncy, right? You can actually throw, you know. It bounce back to you, right? Throw into the wall, bounce back. But not in the States. In the States, you throw, it's sticking the wall. Now, if you're gonna throw this to a wall, it's gonna stick. Aha, that's a good meatball. The Asian one, it bounces, right? It's like a basketball. You can hear that sizzling sound. I'm gonna do 3 for demonstrate. So you can see it's caramelized right now. Now, it had a shape, and we're gonna slowly cook the inside. You can put sauce and then slowly cook in the oven or on the pan, first step. So in the Asian meatball, they use one type of meat, and they would compress it really tight. Therefore, it's very chewy and it's very dried. But this one is different. This one will have a lot of ingredients in 2 types of meat. So that way, we want to keep it really moist inside. So when you eat, there's a texture to it. There's a, you know, because of the flavor from the bacon, and the egg will actually make it really juicy and tender. Therefore, you have a very good bite of meatball. But if you don't have you can substitute. You can use duck egg, but duck egg is a little bit salty. So you can use duck egg, so the duck egg is a little salty. So what's your flavor? You don't want to add too much seasoning. So you don't know how many season you put. That's a good question, because my first time when I make, it was very, very salty. Then the second time I make, it was very bland. So I learned the technique of cooking is you have to taste it first. But you cannot taste like this, right? Because it's raw. So what you do is you take a small piece. Now this is a tip. Take a small piece to test the flavor, to see how much salt, if you need it. So you can run it by cooking a little bit. So this way, you don't over season or you don't under season, right? So making meatball is a technique. It's also, you have to learn the right technique. Understand the science behind cooking, right? Do you add enough fat? Do you add enough liquid to keep the meat moist? So now this is done. So this test is for the flavor of the meat. So that's the trick. You can cook a little bit so you know the sample, because you're making a lot of batch. Imagine you cook for 100 people. You're seasoning too much. Bỏ nhiều muối quá, you put too much salt, and it becomes a very salty ball. Or if you don't put enough salt, it'll be under seasoned. This way you know exactly what's the season's like. Use a little bit and cook it off and taste it. We're gonna invite Bách in here to cook with me. So we're gonna see how he's gonna make the meatball. We're gonna have a fun time rolling it and cooking it. I can't wait, you know, to show him my talent in the kitchen with him, right? Gonna be my partner. Okay, we're gonna sing, we're gonna cook. Liệu với sở thích nấu ăn cho gia đình và kinh nghiệm nhiều lần vào bếp, Hoàng Bách sẽ cùng Jack thực hiện món mì thịt viên như thế nào? Đón xem phần tiếp theo.